Okay. Okay, let's look at this question. Najwan and his friends carry out an experiment to investigate the reaction of metal with oxygen. Okay, that's the key point. This is the experiment about the metal with oxygen. The diagram below shows the reactivity of the metal from the experiment. As it go down, the reactivity decreases, it seems. Okay, now Visalachi, state one metal which is more reactive than iron. Potassium, sir. Potassium. Yes, sir. Okay, potassium, yes, can. Potassium is too reactive. Hyper reactive lah kita boleh panggil dia. Okay. So first வந்து iron, okay, அவங்க இந்த லிஸ்ட்லன்னு சொல்லல. So we can take from outside lah. But normally, if you want to be safer, okay, அவங்க more reactive than iron means just look, iron is here. So before the iron should be more reactive. So example, if you answer magnesium or aluminium or even zinc could be the answer. Okay, now next question. Samira, name the compound when the lead react with oxygen. Lead oxide. Very good, lead oxide, huh? Because we all know that when a metal react with oxygen, kamu akan dapat metal oxide. Okay, metal oxide. So lead oxide is correct answer. Okay, next. The table below show result of an experiment that carry out to investigate the reactivity metal R, S and T towards water and steam. So they test R, they test S and T, water and steam. Steam means what? Water at 100 degrees Celsius lah. So இது வந்து water consider low temperature, steam here consider high temperature lah. Okay. So இப்போ நம்ம metal R போட்டோம்னா low temperature it won't react, high temperature it react. S பார்த்தீங்கன்னா low temperature or high temperature I won't react, like that. T பார்த்தீங்கன்னா low temperature react, high temperature also react. So now arrange the reactivity of metal in descending order. Yang descending order maksudnya most reactive kepada least reactive. Okay, in that way, how would be the arrangement, Visalachi? TRS, sir. Very good, eh? The most reactive should be T. Sebab air sejuk pun dia boleh react, air panas pun dia boleh react. So T will be most reactive, followed by in steam only R. Okay, can react, but the S cannot react at both water also, so it must be a least reactive element. Okay, state the reason for your answer. Okay, so this one 1 mark only lah. So how to answer this one? Okay, state the reason for your answer. What you must tell, you take either 1 point lah. Okay, T ஏன் வந்து most reactive நம்ம சொல்றோம்னா ஏன்னா it can react water and with the steam, water at low temperature or steam at a higher temperature. ரெண்டுத்துலயுமே react பண்ண முடியுது, அதனால தான் அது most reactive சொல்றோம். Okay, T is most reactive. You take either one of the point lah, or you want to explain why S is least reactive also can. T is most reactive because it can react with both water and steam.
while kita tulis panjang sikit lah. While S is least reactive because it can only react with steam but not with the water. Sorry. S வந்து ரெண்டுத்துலயுமே it cannot react. saya tersilap pula. S is least reactive because it cannot react with both water and steam. Just a negative statement of what you have read before. Done? Done, sir. Okay. Next pola. Najwan continues his experiment by heating aluminium oxide here and zinc oxide with carbon in two different crucible. Okay, first இப்போ வந்து கார்பன் கூட ரியாக்ஷன் செய்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் பாட்டு என்ன நடக்கும் எது நடக்கும் நீங்களா கற்பனை பண்ணக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்கணும் இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி போக போகுதுன்ட்டு. அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் we need the what we call metal reactivity series. Okay, so what's that? Please stop calling me a cute zebra. Okay, I think until here enough already. So we see potassium, sodium. This is for calcium, magnesium, aluminium. A க்கும் Z க்கும் நடுவுல zinc இங்க, A க்கும் Z க்கும் நடுவுல carbon வரும். Okay, so carbon இங்க இருக்கு. Okay, please stop calling me a cute zebra. Headmaster in the library. You can continue so on lah. Okay, headmaster here means hydrogen. This is hydrogen. Iron, tin. Headmaster in kalau nak cantik masih apply zinc ferrum soap pada plumbum pada hari in the library. Okay, L betul lah, lip. Okay, calling me a silly girl. Something like that. So please stop calling me a cute zebra. Headmaster in the library calling me a silly girl. So copper, M here is a mercury. Kalau cantik masih apply zinc ferrum soap pada hari cuti. Headmaster in the library calling me a silly girl. Calling me silly girl. Silly itu silver, gold tu girl tu gold lah. So this is the reactivity series. Kalau kita dah dapat hafal yang ni, then everything we can solve easily. But why I'm just creating this. I'm not creating this. I'm following this
past 1 year only. So I'm not so sure with the acronym stands. Okay, kalau bahasa Melayu, itu saya cakap. Kalau nak cantik mesti apply zinc ferrum soap pada hari cuti awam Ahad. Itu cakap. Baik, kalau macam ni, it will take some time for me in English. Okay. Anyway, this reaction you are reacting with the carbon. Okay. When reacting with carbon, make sure carbon is more reactive. If not, your reaction won't take place. Example, these guys all more reactive than carbon. Sebab dia ada atas carbon kan. So, diorang ni lagi kuat. Mana diorang boleh react with carbon? In that case, if you see aluminium here, aluminium is more reactive than carbon. So, this will confirm no reaction. இதுல reaction நடக்காது. Zinc கூட பண்ணனா நடக்குமா? Yes, can. Because zinc is less reactive than carbon. Less reactive than carbon. Kalau more reactive than carbon, kita akan gunakan electrolysis untuk memisahkan dia punya elemen. Kalau less reactive than carbon, we will use what they call reduction method. Remember the coke all we enter inside the flash burners. That one is all reduction method lah. So yang ni basic yang kita perlu tahu sebelum kita buat soalan ini. Baik, upon heating, he found that zinc oxide in crucible P changed to grey residue, but aluminium oxide in crucible Q does not change. We know that. Okay? He found zinc oxide in, I think they changed. He found that zinc oxide in crucible Q changed to grey residue, but aluminium oxide in crucible P does not change lah. Okay? Write the word equation represent the reaction. Okay, sekarang kalau zinc oxide kita gabung dengan carbon, carbon dengan oksigen dia akan gabung, dia akan jadi carbon dioxide. Must remember. And yang ni semua saya dah cakap untuk memisahkan metal itu, to separate the metal. Just now I mentioned, right? So the metal become alone here, single, zinc. So zinc plus carbon dioxide. Okay? So, remember, metal must be less reactive than carbon. If you plus with carbon, metal oxide, metal oxide less reactive than carbon, plus carbon, kamu akan dapat metal alone plus carbon dioxide. This is the general equation. Whatever metal you can choose, but don't choose the metal that is more reactive than carbon. Then the reaction won't take place. Okay. Now, based on the observation, state the position of carbon in reactivity series of metal. Okay. Samira, where is the Carbon's position is higher than zinc in reactivity series of metal. higher than zinc? No, you must read the question carefully. Based on the observation, that means observation kita adalah tentang aluminium and zinc only. You only cover the zinc, not sufficient. So where will be the carbon? இங்க reaction நடக்கல, இங்க reaction நடக்குது. That means your carbon is between aluminium and zinc. Just tell like that. Okay? You cannot tell like, okay, what is it? Carbon is position higher than zinc. Then how about aluminium? So that's the question mark here. So you just tell, state the position of carbon in reactivity series in between aluminium and zinc.
Okay, we all know the exact position also same. Aluminium and zinc நடுவுல தான் carbon இருக்கும். So in between aluminium, I think my spelling wrong. Aluminium and zinc. Okay. Next question. Explain your observation if magnesium power is power. Oh, I think powder. Magnesium powder is used in this experiment. So நம்ம இவ்வளவு நேரம் செஞ்சிருக்கோம். So magnesium போட்டா என்ன ஆகும்? What happened? Visalachi? Yes, sir. What will happen? The experiment will not succeed because magnesium is more reactive than carbon. Yeah, good. So no reaction lah. So no, the experiment is not success. Okay, that way like a very fluent English. Okay, no reaction will be observed. Okay, and then you must tell what is the reason. Okay, because magnesium is more reactive than the carbon. So when magnesium is more reactive than the carbon, then any reaction with carbon won't produce result lah, won't take place. Okay, so this question really nice question. உங்களோட chemistry பாப்க்குலாம் ரொம்ப முக்கியம். This basic all very strong, you know. இதெல்லாம் தேவைப்படும். உங்களோட basic வந்து strong ஆக்கிக்கிங்க from 4 from 5 போகும்போது. You will see the same thing here. Okay, next வந்து okay, another famous question. This is about physics lah. Okay, radioactivity. Okay, diagram 7.1 show a radioactive radiation. We can see a negative plate, positive plate, and a Q here. Okay, for A1 and A2, because A1 very easy. Okay, Samira, what is radiation P? Alpha radiation. Alpha radiation. Okay, Sinara P. Alpha. Why you choose alpha the one? What? Because Hmm. alpha is positive, so it will be attracted by negative plate. Okay, that is one of the reasons. Second reason, another reason. Tengok gambar dan jawab je. Let's say I ask you two reasons. What will be the second reason? Apart from the negative plate, you also can see the angle of deflection. Yang ni dia cepat kona. Yang ni dia tak boleh cepat kona. Dia kena lambat. Kenapa? Because your alpha particle is actually helium atom which is heavier. So, it is less deflected. This one, just an electron, right? Beta is electron. So, it is more deflected. The angle of deflection is more obvious. This one less deflected. You also can make inference based on this deflection angle. Less deflected. This one more deflected. So very good. The first reason was very good. Okay, because alpha is positively charged, so it is attracted to the negative plate. So this is alpha ray. Don't write symbol. Name. Okay, lagi satu ada banyak orang buat soalan salah macam ni dalam SPM you are going to sit SPM form 4 form 5 all right. Okay, kalau dia dah cakap name, if you put like this, you will get 0 mark. Kalau name kena namakan. Okay, kalau dia cakap name mesti kena namakan, tak boleh guna simbol. Okay, alpha ray. Or just write alpha or alpha ray. Can. Okay, next. State 1 similarities between the radiation of PQR. PQR is ionizing radiation. Yeah, all three is ionizing radiation. That is the similarities between them. Okay, among these alpha, beta, gamma, alpha yang paling strong the ionization power. Strongest
ionization power, gamma itu dia ada tapi bukannya nak cakap dia no ionization power at all. It is the weakest ionization power. Weakest ionization power. So, among the strongest ionization power and weakest ionization power, which one is harmful for human health? அப்படின்னு கேட்டாக்கா, of course, the strongest ionization power is harmful to human health. So now must know, harmful to human health. அதனால தான் alpha ray இருக்கிற எந்த விஷயமும் human healthல வந்து சேர்க்க மாட்டாங்க. Beta can, gamma can. Don't include alpha. Alpha can even change the DNA structure all. Okay? ஏன்னா அதோட வேலையை அயோன் ப்ரொடியூஸ் பண்றது தான். சொன்னாங்க அயோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். So harmful to human health. Very, very dangerous, alpha particle. So the similarities between them, all three ionizing, okay, ionizing radiations. Okay, next question is a calculation. Okay, now let's see the question. Half-life T1/2, that means that is a symbol for half-life, is the time taken for the number of undecayed nuclei to reduce to half of its original number. Calculate the mass of M after 24.6 hours with its original mass 100 gram. Actually dia banyak information yang dia tak bagi dalam bahasa Inggeris. Okay, for example, calculate the mass of M after 24.6 hour with its original mass is 100 gram and the half-life is, dalam bahasa Melayu dia dah tulis dah, and the half-life is 8.2 hours. Okay, Visalachi, how much you get for this? I get 12.5 grams, sir. 12.5 gram. Okay, let's check our answer. Okay, dia cakap half-life adalah 8.2 hour. Okay, one half-life lah. That means one half-life is equal to 8.2 hours. Okay, kalau 24.6 half-life, so yang ni kita boleh tengok. Dari sini pun kita boleh tengok. 2 kali 3, 6, 8 kali 3, 24. It's 3 half-life, right? Okay. If you follow my lesson well, I already told you, each arrow represent half-life. Okay, sekarang, from 100 gram, first arrow, first half-life, second arrow, and third arrow. Okay, kita tengok. Okay, kita buat siap-siap. We do graphical method. So, ada 3 half-life dah. 1, 2, 3. Okay, good. Okay, 100. Half of 100 is 50. Half of 50 is 25. Half of 25 is 12.5. Yes. Calculate the mass of M is 12.5 gram. Okay, good. Sometimes they can trick you with like this question. Calculate the mass of decayed part. Sekarang biasa kita cari undecayed kan. Calculate the mass of decayed part. Kalau decayed maksudnya kita kena kira dulu undecayed berapa. Yang ini semua undecayed ya, yang belum mereput. Masih tinggal lagi 12.5. Yang sudah mereput ambil 100 tolak dengan 12.5. Kalau dia tanya decay part lah. Okay, I can make the question harder lah like this. Okay, student they know half-life only but they don't care about the language there,
the concept of half-life, they will tend to leave the answer 12.5. Sedangkan dia tanya decay part. Okay, so careful with the questions. Next, what is meaning of neutral atom? Neutral atom ni apa? A neutral atom means, okay, chemistry padi பார்த்தோம்னா or atom, why we call atom neutron? Because let's say uh, an element, ஒரு எலிமெண்ட் சொல்லணும்னா மெக்னீசியம் எடுத்துக்கிங்களேன். இப்போ மெக்னீசியம் atom எடுத்துக்கிங்க. மெக்னீசியம் atomக்கு வந்து டோப்ளாஸ் புரோட்டான் இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்க. அதுக்கு கண்டிப்பா டோப்ளாஸ் எலக்ட்ரானும் இருக்கும். ஸோ டோப்ளாஸ் புரோட்டான் இஸ் பாசிட்டிவ், அப்போ பாசிட்டிவ் 12ன்னு வச்சுக்கிங்க. எலக்ட்ரான் pun -12. So positive 12 minus 12 0. Okay, எப்பவுமே atomலாம் பார்த்தீங்கன்னா 0 தான் அதோட சார்ஜ். Okay, kalau magnesium ion வச்சுக்கிங்களேன், atom வேற ion வேற. Later you will learn. I just show you. Magnesium ionனா 12 proton இருக்கும், ஆனா 10 electrons தான் இருக்கும். ரெண்டு வந்து டொனேட் பண்ணிக்கும் ஒரு ஆளுகிட்ட. அப்போ 12 புரோட்டோன்னா ப்ளஸ் 12, 10 எலக்ட்ரான்னா -10 மட்டும் தான் இருக்கும். இது ரெண்டு நம்ம தமா பண்ணி பார்த்தோம்னா +2 எக்ஸ்ட்ரா வருது. அப்படின்னா இது நாட் நியூட்ரல். Kalau dia cakap 0 baru neutral. So in short, the proton number and electron number of an atom must be same. Then only we can consider it is a neutral atom. Okay, I just put you the explanation lah. Alright. So the answer, what is the meaning of neutral atom? Atom which has same number of proton and same number of proton and number of electron. No need same here. Same already meaning here. You can put equal also. Equal number of proton and number of electron. Okay. Jangan kamu pergi campur aduk dengan neutron pula. Okay, proton electron kena sama, baru kita panggil a normal atom. Okay, done? Done, sir. Done. Okay, good. Done, sir. All right. We go to the next question. Okay, next question பாருங்க. இதுக்கு பேர் வந்து gigamolar tube. Gigamolar tube ni is one of the device that can detect all kind of radiation. Tak kisah alpha dia boleh detect, beta dia boleh detect, gamma pun dia boleh detect. Okay, so now we use a detector. There is a leakage here. How the instrument is used to detect any leak? Okay, so இது எப்படி செய்வாங்கன்னு நான் அதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நம்ம யோசிக்கலாம் அதோட பதில் எப்படி எழுதலான்ட்டு. ஓகே, first, okay, macam mana takkan kita nak ni let's say lah 3 meter ke 4 meter 2 meter ke, takkan kita nak korek sampai 2 meter nak tengok apa sudah jadi. Kita tak tahu lagi bila dia ada bocor, எந்த சைடில் போச்சோரா இருக்குன்னு வேறு தெரியல. இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறனால தான் we use sodium 24 ரேடியோ ஐசோடோப் பாய்ப்போம். சோடியம் 24 வந்து நம்ம இந்த தண்ணி உள்ள போட்டுருவாங்க. அப்போ இந்த தண்ணியில் எல்லா இடத்துலையுமே ரேடியோ ஆக்டிவ் ரீடிங் இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ லெட்ஸி இந்த இடம் போச்சோர்னு வச்சுக்கிங்களேன். அப்போ என்ன ஆகும், அந்த ரேடியேஷன்லாம் வந்து கொஞ்சம் இங்கெங்கே போச்சோர் ஆயிரும். ஸோ இந்த கிகாமில்லர் டியூப்பில் வந்து ஒரு இடமா ரீடிங் வைக்கிறாங்க. லெட்ஸே ஒன்லியா, லெட்ஸே இங்கே 80, இந்த இடம் 80, இந்த இடம் 80, 82, இங்கே மேபி 84. திடீர்னு இந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே 280. dia confirm tahulah இந்த இடத்துல மட்டும் ஏன் ரீடிங் இவ்வளோ கூடயா இருக்கு, because the radiation escape from the tempat bocor. Okay, so korek di sini, kita baiki di sini, macam tu. Ini proses dia lah.
Okay, this is how the repairing the underground pipe will be done. Okay, how the instrument is used to detect any leak. Okay, so நம்ம சொல்ல வேண்டியதுதான். எத்தனை mark? 1 mark only. Okay, so the gigamiller, so no need to tell until the sodium 24 will put it, just tell ஒரு மார்க்குக்கு நம்ம ஒரு மார்க் ஆன்சர் கொடுத்தா போதும். So whenever the gigamiller tube detect unusual higher reading, there is the place, there is a high possibilities that the pipe have a leakage at that position. Okay, so we just make it in a sentence lah. Okay, when the GM counter gives unusual higher reading, comma, when GM counter give unusual higher reading, comma, that position of pipe have highest possibility to have a leak, untuk mempunyai kebocoran. When GM counter give unusual higher reading, that position of pipe have highest possibility to have a leak. Done? Done, sir. Okay. Next column. Radioactive radiation is used in food industry to preserve food. What is the role of a gamma ray in this process? Okay, gamma ray. Gamma ray is it can, it have a very high penetrating power that enough to kill microorganisms lah. Okay, so what is the role of gamma ray? Okay, gamma ray, gamma ray has highest penetration power that is enough to kill the microorganism. Okay, to kill the microorganism. Gamma ray has the highest penetration power that is enough to kill the microorganisms. If you're done, tell me done. Huh? Thanks, sir. Okay. Next. All right. Next is they showing an ion formation. Huh? Ah. Okay. We already learned about donating ions more. Huh? Okay. All right. What is this? Okay. Kita tengok when it is a atom, neutron dia 20, proton pun 20. Because this is an atom,
proton and electron will having the same number of lah, equal in number. So 20 20. Neutron அதனால 20 இல்ல, neutron வந்து coincidentally the number of neutron also 20. So neutron tak ada charge, jadi kosong lah. Proton ada charge positive 20. Electron 20, so negative 20. Kalau kita tambah tolak, dia akan jadi kosong. The charge on calcium atom, of course it will zero. Charge of any atom will be zero. Ion yang ada charge. Kamu tengok when it loses electron, how many electron it loses, we don't know lah. You see here, ion Y, the neutron unchanged, proton is unchanged. Electron, initially it was 20, negative 20, other 20. Now it become 18. That means donate 2 electrons. Kalau dia donate 2 electrons, macam mana kita nak tulis simbol dia? Kita nak tengok lah. Okay, so anyway, dia dah donate 2 elektron, jadi dia ada 18. 20 tolak 18, kita akan dapat positif 2. Jadi, macam mana kita nak tulis simbol ion Y? Ion Y itu kalsium lah, sebab dia punya neutron, proton semua same what? Proton dia 20, 20. Maksudnya, kalsium dia punya simbol adalah Ca. Ca. Lepas tu, nampak simbol ni, positif 2. Kamu tulis di atas dia. 2 plus, not positive 2, 2 plus. This one, I think, got in your syllabus. I'm not so sure. We only know, yeah, got magnesium. Like magnesium வந்து 2 plus நம்ம எழுதியிருப்போம். ada contoh dia. Okay. So, இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். Write the name of the element and what is the charge? Positive 2. So, 2 positive. Okay. Don't write. Kalau kamu tulis macam ni, this is wrong. Cannot, This is how you write the symbol and the number of ion there. Okay. So, how many electron that calcium atom loses? From 20, it become 18 electron, means it loses 2 electron lah. Semua orang tahu. 2 electrons. Okay. Next. Moving on to the next question. Okay, next question. This is also important part in physics. This one we call transformer question lah. Electromagnetism kita padipom. Okay, transformer. Transformer kita tengok sini. Diagram below show a device in delivery and distribution system of electrical energy, which we know it is a transformer. When we see a primary coil, secondary coil, definitely we know. Macam mana kita boleh identify whether this is a primary coil or not? Kamu nampak simbol dia macam ni? What is this symbol? This is symbol for apa kita cakap arus ulang alik, alternating current, power supply. Power supply dia normally symbol like that lah. Okay. Power supply is always in your primary, always your input. Okay, secondary is output. Kalau kita nampak any electrical device, then surely it will be a secondary coil. Kalau kamu nampak power supply, it is primary coil. Kalau nampak electrical device, tak kisah mentol ke, rheostat ke, apa-apa saja, yang tu adalah secondary coil. Lepas tu kita connect with a laminated soft iron core. Why we need to laminate this? Because we don't want the, sometimes this arus boleh bocor lah. This, what they call, this current can leak. So to avoid leakage, we put laminated soft iron core. Not just an iron core, must be laminated enough. Okay, so that there won't be happening this kind of a leak of electric current. Okay, baik. Nama device. Okay, name the device and state its function. So this is transformer. Everyone knows that. And what is the function of it?
Who can tell that? Samira, what is the function of transformer? To change the voltage of an alternating current. Yeah, to change the current of alternating sorry, to change the voltage of alternating current. To change the voltage of alternating current. So maksudnya we have, when we have alternating current, we also have a direct current, right? So DC AC ன்னு சொல்லுவாங்க. We already learned earlier in this chapter, okay, about this. AC means you pergi dan patah balik. DC satu hala saja, one way saja, okay? So why every time when we talk about transformer we must mention the electric alternating current? Why not direct current? Because your transformer won't working with a DC here. DC ல வேலை செய்யாது. Only AC. Okay, sebab அந்த இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு அந்த கரண்ட் வந்து அதோட இது வந்து மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸை வந்து வெட்டிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ போயிட்டு வரணும் அப்பதான் வந்து அந்த medan magnet tu boleh dipotong. Kalau dia pergi saja dia tak akan potong. Kalau tak potong tak boleh terhasil arus elektrik. Okay, if you never cut the magnetic field, the electric current cannot be produced. Okay, but anyway, state the type of device mentioned in A. Okay, type of device. That means type of transformer கேக்குறாங்க. Visalachi, what are the type of transformer? Set up transformer and set down transformer, sir. Yeah, very good. Step up transformer to increase the voltage lah. Step down to decrease. Okay, next question. Very easy one, this one. VP over VS. VP to voltage of primary, voltage of secondary, number of turns of primary, number of turns of secondary. Okay, I know you also can modify this equation to VP over NP equal to VS over NS. Also the same thing only lah. Okay, doesn't matter actually. Okay. Now the question was what? Okay, relate the voltage output of the secondary coil to number of turn. Oh, okay. Relate means macam kita buat hypothesis lah. Relate is hypothesis. Hypothesis increase the A, decrease the B. Like that lah. The ayat dia. Okay, relate the voltage output of the secondary coil to number of turn. So, kalau dia minta voltage output of the secondary coil first, not necessarily you must answer the voltage first. You must always increase or decrease, we don't know lah, increase the MV, decrease the RV. Ni example je lah, increase dengan decrease ni But the important point is you must mention manipulated variable then only responding variable. Yang mana kita akan tukar? Kita akan tukar number of turn, not the voltage is what we are going to observe. That is responding variable. This is manipulated variable. Kalau silap tulis, mestilah salah jawapan dia. Okay? So, you must tell. Why they give 2 marks for that? Okay, crazy. Okay, anyway. More the number of turns. Okay, more the number of turns. Okay, on secondary coil, because you are talking about voltage output on the secondary coil. More the number of turns on secondary coil. Okay, greater the voltage output of secondary coil. So, more the number of turns of secondary coil, greater the voltage output of the secondary coil.
Done? Done, sir. Okay. Next, calculate the done. Okay. Calculate the voltage output secondary coil. Voltage output of secondary coil. Kalau dia cakap voltage output, kita mesti tahu itu memang secondary coil. Although they never mention. On the device, if voltage input of primary coil is 10V, that means VP is 10. Dia tanya VS berapa. With the number of turn on primary coil, NP dia bagi 5. And number of turn on secondary coil is 25. So we just follow the sun given lah. VP over VS equal to NP over NS, and then cross multiply. Okay, VP is 10. VS we don't know, we maintain VS je lah. NP kita tahu 5. And NS is 25. Okay, cross multiply. 5 VS equal to 250. So Vs is equal to 250 divided by 5. So Vs equal to 50 volt. Okay, that will be the answer. Okay, சீக்கிரம் எழுதிக்கிங்க. Done, sir. Done. Okay, this one I want to ask both of you. Okay, like justifying கேள்வி இது. Suggest or not, this is not justifying, but okay, but lah, judging, sorry, I think they use Google Translator kot. Dia punya English pun cacat sikit. Okay, judging by the increasing demand for energy supply in the future, the government plan to increase the number of power station. Suggest the best type of power station and justify your choice. So you must tell what power station you want to suggest and what is the reason, main reason. Samira? I will suggest using power station using renewable energy such as water or sun because it is more environmental friendly and will never deplete. Resources will never Okay. deplete. All right. How about Visalachi? Solar power stations are because solar energy will not deplete, and because due to the increase in temperature nowadays and also in the future, solar energy will be like more easy to obtain. Okay. Okay, let's say another student, if the student put nuclear power station, the answer will be correct or wrong? Still correct, sir. Still correct. Just justify your choice, right? இப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட நீங்க என்ன ஆன்சர் வேணாலும் போடலாம். இப்போ நீங்க இப்போ பாருங்க, நான் நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன் கூட போடலாம். ஓகே, எனக்கு என்ன ரீசன்னா நம்ம கரெக்டாக அந்த ரீசன் கொடுத்துரும். நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன் பிகாஸ் the energy the energy efficiency the energy efficiency is way too high when using nuclear instead of fossil fuels. Okay, fossil fuels like petrol, diesel, arang batu, natural gas, all these things. You can tell any power station with good reason is okay already. Okay, tak ada jawapan salah, tak ada jawapan betul yang ni. Soalan macam ni. Okay, so yeah, because they are asking your opinion, what? Okay, so you need to justify it. Okay, இன்னொன்று நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் it is ரொம்ப நான் கான்ட்ரவர்ஷியலான ஒரு ஆன்சர் கொடுக்குறேன்ல, லைக் டு ப்ரூவ் தட் இட் டசன்ட் மேட்டர்.
janji kamu punya reason tu cantik. Okay, produce apa dia cakap? Produce less greenhouse gas. Greenhouse gas. Okay. இந்த மாதிரி நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன் வந்து ஸ்டில் நிறைய நம்ம சொல்லலாம். ஓகேயா? ஓகே, அது வந்து நம்மளோட சாய்ஸ் கேட்கும்போது we justify ours only lah. Okay. Question 9. Okay, this is பத்தி. Very easy topics one. Okay, let's see. Our country is shocked with the recent news death of among Aborigines. Okay, Aborigines. Okay, orang asli maksudnya. In Kampung Kuala Ko. The cause of death is determined due to measles. Measles na penyakit campak lah, demam campak. Okay, yeah. Ministry of Health has taken an action to quarantine the Aborigines to stop the measles from spreading. Okay, now state 2 ways for disease to spread. I don't know according to this measles கேட்டிருக்காங்களா? I think generally they asking lah. Okay, Samira, what are the 2 ways of disease spread? through contact and through airborne disease. Airborne. Air. Air. Okay, yeah, we can tell contact சொல்லலாம். Okay, இல்லாட்டியோ air சொல்லலாம், water சொல்லலாம், இன்னொன்று vector. Ada 4. Kamu boleh choose any of these 2. Okay, contact, air, water and vector. Okay, now we have 2 type of disease here. Okay, disease A and disease B. Give 2 difference of both disease. Okay, Visalachi, try this one. What is the difference between them? Disease A is an infectious disease, while disease B is not an infectious disease, sir. Yeah, disease A is an infectious and non-infection. Another difference? Disease A is like can be obtained through transmission, like through water or vector or air, and also Okay. contact. But disease B is due to genetic or lifestyle. Yeah, good. Very good answer. Very mature answer. Okay. இது வந்து நம்ம பார்த்தாலே தெரியுது இது வந்து like a tinea or ringworm or like that. Okay, this is an infectious disease. So you must tell disease A is an infectious disease, while disease B is a non-infectious disease. And another thing is disease A is um, is brought by or is caused by lah, is caused by better, is caused by mediums such as air, water, contact and vector, while disease B is due to uh, genetic factor. Okay, genetically inherited disease இருக்கு, is due to genetic and gaya hidup lifestyle. Can. Okay, disease B is due to genetic and lifestyle factor. You eat a lot of fat, can cause atherosclerosis, and then that is your lifestyle. What? Yeah.
Okay, so infectious disease and non-infectious disease வந்து basically வந்து differentiate பண்ண சொல்றாங்க. Okay, already put the answer. Alright. Samira done? That's Okay, come. Next question பாருங்க. Oh, menjijikkan. Okay. Based on the picture above, explain what will happen if the problem above is not solved. Okay, but this question is not really a good question. They need to tell, because the scope they widely open here, they can write anything like இது வந்து will cause what you call smell pollution lah, cause our என்னது plastic நிறைய இருக்குல்ல, so they can talk about a lot of things. They need to constrain to our topic here about the disease. Okay, anyway, so இதுல 2 mark கேட்டிருக்காங்க. What will happen, explain what will occur if the problem above is not solved. Explain what will occur to human health, something like that. Then only this question will be like relevant to the situation. Okay, based on the picture above, explain what will happen when happen to the human health if the problem above is not solved. Okay, so if you put like this will create a breeding ground, tapak pembiakan kepada vektor-vektor, seperti lalat, for the house flies, for the cockroach, for them to breed. Okay, when you having more place to breed, it become uncontrollable. Then the disease like a dengue, cholera, and one more is what cockroach மூலமா வருது என்னது typhoid fever become uncontrollable already. Okay, okay, now explain what will happen if the problem above is not solved. Okay, the infectious disease, the vector brought அப்படி போடுங்க. Okay, the vector brought disease like uh, what dengue, வேற என்ன இருக்கு, dengue, um, என்னது, cholera and typhoid fever will become uncontrollable. Okay, now we explain why you tell like that. Okay, because we can see in the what you call this situation, the above condition creates a big breeding ground, tapak pembiakan, breeding ground for the vectors to carry microorganisms. Okay, the vector brought disease like dengue, cholera, and typhoid fever will become uncontrollable. Why I tell so? Because the above condition create a big breeding ground for the vectors to carry microorganisms. Okay, so that's why. Okay, இதை எழுதிக்கிங்க. உங்களோட ஆன்சர் ஏதாவது நீங்க இருந்துச்சுன்னா நீங்க சொல்லலாம்ல, if different with me. Okay, just on the mic and let me know. பட் காமனாக இந்த மாதிரி இல்லை பேக்குறாங்க இந்த மாதிரி ஆன்சர் ஆச்சுன்னா அப்படியே எடுத்துக்கிங்க. ஓகே, we go to the next question. Okay, statistic demam campak di Malaysia in 2013 it just under 95 case. In 2018 tak logik langsung, from under 29 under 95 become 1000 plus ready. Okay, meningkat 891.8, maksudnya
891 tu maksudnya apa dia? Lebih kurang 9 kali meningkat lah. Okay. 891.8 maksudnya gerak 2 tempat perpuluhan di sini. It become 8.918. So lebih kurang 9 kali lah dia meningkat. Okay. Baik. 1467. Tiada imunisasi. Jumlah kematian kerana tiada vaksin. Demam campak 6 kes. Difteria ada no 4 kes. Batuk atau kot-kot dah. 19 kes. Okay. So 125 case இங்க வந்திருக்கு. Tiada imunisasi இங்க 1467. Okay. So they want to talk about the efficiency of vaccine lah. Of course for campak very nice the vaccine. But for COVID-19 jangan harap lah. Okay. Baik. Explain the main cause of a missile and way to overcome it. When you explain that, when you know the cause, then just change the statement and become the langkah lah. Apa yang susah. Okay. So we know from this diagram, we know this one, no immunization. That means jumlah kematian kerana tiada vaksin. Very sudah terang lagi bersuluh. Yang ni menjelaskan tiada vaksin lah sebab dia. Okay, baik. So what is the main cause of the missile and way to overcome? Okay, main cause of missiles is put this out of there, is patients not vaccinated. Patients are not vaccinated. Okay. So how we can overcome them? Okay. Make maybe எப்படி நம்ம இதை mengatasi பண்ணலாம்னா how we can overcome is like make the actually நம்ம சொல்லலாம் make the vaccine compulsory, but it is actually against the human right. Okay. So that idea, don't put it like that lah. Put another way. Maybe kita sebarkan kesedaran dia. Kita membukakan mata masyarakat. Okay. So government should conduct what? Awareness campaign to educate public on what? On the importance of vaccination. Okay, government should conduct awareness campaign to educate public on the importance of vaccination. Okay, next question. HFMD இது வந்து 2016 saya rasa, saya pun tak pastilah. That time was very famous. Hand, feet, mouth disease. Okay, penyakit mata, telinga, kaki punya, okay, disease lah. Okay, now saringan kesihatan di pintu masuk, gatekeeping screening. This was very severe in Penang a few years ago. Setiap especially in the children's pusat-pusat jagaan like that. Setiap hari sebelum masuk taska atau tadika atau sekolah, tanya ada demam, ruam atau ulcer di mulut. Ambil suhu badan sekiranya perlu. Sekiranya ada tanda penyakit, minta ibu bapa bawa anak ke klinik. Anak tidak dibenarkan masuk ke taska, tadika ataupun sekolah. Okay. It's like a SOP lah. Consider. Okay, anyway, the question. Explain the reason to have this poster on the school entrance. Okay. Macam pelik soalan ni. Okay, anyway, I want to listen from you first. Visalachi,
tell me what's the reason to have this poster on the school entrance? Because near the school entrance only, like parents can see it more clearly. So to give awareness to the parents. To give awareness to the parents. Okay. And how do you explain that? Like, Because like school entrance means like a lot of parents will be coming there, right? So more people can get to know about it. it's like an attraction point to Yes, sir. uh, deliver some message lah. Ah, Okay, that's reasonable because it's your reason. Samira. To educate and create awareness to children because Okay, uh, apart uh, from okay, go I on. repeat again, to Ah, educate and create awareness to children about the symptoms and way to overcome the disease because this disease always occur among children. yeah, good. All right, acceptable. Okay, what I would have done. Okay, yeah, in the poster வச்சிருக்காங்கன்னா, um, we want to control the what do you call the rangkaian penyebaran penyakit. Okay, okay. In Malay, I can think fast. In English, sometimes slow. Okay. Anyway, we want to control the rate of spreading lah. Okay. So அதுக்கும் நம்ம சொல்லலாம். Apart from educating, informing, it's also for controlling. Okay. Explain the reason to have this. Okay. So um, to control the infections number. Okay, to control the infections number. Okay, and how I explain this. Okay, to control the infections number. So explain the reason pintu masuk taska to control the infection number. Okay, so pair children with symptoms can be quarantined, can be quarantined and not spreading and do not have chance does not have chance to spread the disease to another student. Okay, your reasons are also acceptable. This one just what I'm thinking on my mind. To control the infections number, children with symptoms can be quarantined and does not have to spread disease to another student. Okay, so we can put like this. Okay, the poster. Okay, and question 10 is about, I think, in light topic light okay, we will see this one. We got 15 minutes only. Come, go fast a bit. Okay, now Anas prepare for cultural show held at the school at 9 p.m. State one characteristic of Anas image formed in the mirror. This is a plain mirror, right? So plain mirror must remember it must be what they call same size. The image must be same size as the object. Okay, laterally inverted. Okay, what else we can put? Maybe I can put virtual. Okay, இதெல்லாம் நீங்க எழுதலாம். Characteristic of image virtual. Virtual maksudnya image that cannot form on the screen. Image that cannot
form on the screen. That is what we call virtual. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். நீங்கள் இப்போ கண்ணாடி போடுறீங்க, உங்கள் ஸ்பெக்டிகல்ஸ் போடுறீங்களே, உங்களுக்கு தெரிகிற இமேஜை வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி ஸ்க்ரீனில் அப்படி காட்ட முடியுமா? உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுது அவ்வளோதான், ரைட்டா? அந்த மாதிரி இப்போ வந்து நீங்கள் டெலிஸ்கோப் பாய்ச்சி மாஸ் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க. அந்த மாஸை உங்களால் ஸ்க்ரீனில் காட்ட முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா மாஸ் வந்து உங்கள் இமேஜாக உங்கள் கண்ணுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். அவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கிற விஷயத்த நம்ம கண்ணுக்கு மட்டும் கிட்ட கொண்டு வந்து பார்க்குறோம். பட் அதை வந்து ஸ்க்ரீனில் ஆன் த ஸ்பாட் போட முடியாது. வாட் யோர் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வாட் வி ஆல் எவ்ரி ஒன் கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மீன்ஸ் வி கேன் புட் ஆன் த ஸ்க்ரீன். எக்ஸாம்பிள் வந்து தியேட்டரில் வந்து படம் பார்க்குறோம், அந்த படத்தை வந்து ஸ்க்ரீன் எல்லார் கண்ணுக்கும் தெரியுது தானே. தட் இஸ் வாட் வி கால் ரியல் இமேஜ். ஓகே, வேர்ச்சுவலுக்கும் ரியல் இமேஜ்க்கும் இதான் டிஃப்ரென்ஸ். வெர்ச்சுவல் இமேஜ் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு வந்து அந்த காட்டுது, பட் அதை நம்ம வந்து படம் போட்டு வேற யாருக்கும் காட்ட முடியாது. லைக் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வே. ஓகே, ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வெர்ச்சுவல் தெரியல, தென் கம் டு ஃபிசிக்ஸ் அகெயின் டோன்ட் நோ வாட் இஸ் வெர்ச்சுவல். ஓகே, virtual and then we have laterally inverted. Romba mukiman characteristic. Laterally inverted maksudnya kalau kiri diangkat kanan, kalau kita angkat kanan diangkat kiri. Okay, laterally inverted and then tegak. Okay, tegak, upright. And then one more, 4 characteristic இருக்கும். இதுலேருந்து ஏதாவது ஒன்று இல்லை, but since it's ulang kaji, I put all 4 lah. Virtual, laterally inverted, upright, and image same size. Image has same size as object. Same size as the object. Okay, so these are the characteristic of plane mirror. Remember that virtual image na enna na ungalta soliten. Try to think about it. Okay, and number 2, in addition to the purpose of tidying up, give another example of the use of plane mirror in everyday life. Okay, நம்மள சிகை அலங்காரம் லைக் வந்து லைக் மேக்கப் பண்ணிக்கிட்டு லைக் முடியெல்லாம் சீவிட்டு கமாஸ்கான் ரீடி பண்ணுறது தவிர வேற எதுக்கு நம்ம பிளேன் மிரர் பாய்க்கணும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ பிளேன் மிரரோட அப்ளிகேஷன் எங்கெங்கே இருக்குன்னு யோசிங்க. பிளேன் மிரர் இஸ் யூஸ் இன் யோர் கெலடிஸ்கோப் ataupun பெரிஸ்கோப் ataupun லிஃப்ட்டில் வைப்பாங்க. லிஃப்ட் வந்து லுவாஸாக இருக்கிறதுக்காக வைப்பாங்க, அந்த மாதிரி பாய்க்கலாம். Okay, வீட்டில் கூட சில சமயம் hall yang kecil kita letak mirror juga bagi dia nampak luas. Okay, so these are the example lah of using a plane mirror. Okay, to be first one to make a periscope or kaleidoscope. சொல்லலாம். இது ரெண்டும் ஒரு பாயிண்ட். வேற என்ன சொல்லனா, install a plane mirror in a small space area to make it look spacious. Okay, install a plane mirror in a small space area to make it look spacious. ஸோ உங்களுக்கு சின்ன இடம் தான் இருக்குன்னா சுற்றி கண்ணாடி போய்ங்களேன், அப்படியே ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். லைக் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் வந்து செலூன்லாம் போனீங்கன்னா கண்ணாடி மேலே கண்ணாடி இருக்கும். லைக் கடை இன்னும் சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். நான் நிறைய கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது இன்னும் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் தட்ஸ் நாட் அ குட் எக்ஸாம்பிள் செலூன் கண்ணாடி. when you go to lift or some dance club ஓட அந்த டான்ஸ் கிளப் ஓட அந்த ட்ரைனிங் சென்டர் ஆல் யூ சி there will be ஜிம்மில் கூட இருக்கும் பாருங்க. ஜிம் வந்து ஜிம்முக்கு போயிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம், அங்கே கண்ணாடி வச்சுருப்பாங்க, பெரிய கண்ணாடியாக. அது நம்மளை பார்க்கறதுக்காக மட்டும் இல்லை, அந்த ஜிம் என்னமோ பெருசாக இருக்கிற மாதிரி அது ஒரு சைக்காலஜி பிளேலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Anna's blue color has turned dark when it moves under a yellow glowing light over the bridge at night. Very important question this one. Okay, so அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, Anna's blue color has turned dark. We don't know what has turned dark. னா வந்து
maksudnya அந்த கலரை வந்து ஃபில்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஞாபகம் இருக்கா? Addition and filtration of color தெரியணும் அதுக்குல. When it moves under a yellow glowing light. Okay, yellow glowing light over the bridge at night. Okay, state the primary or secondary color of the following color. Blue. Okay, blue is definitely primary color. BRG, yeah. Blue, red, green. Yang ni semua adalah primary color. And macam mana kita nak hafal our secondary color? What mix with what? You get a secondary color. And don't mix your pendidikan seni visual punya syllabus dengan science syllabus. Dia ada lari-lari sikit. We just notice from the pendidikan seni visual ஓட syllabus-ம் science ஓட அந்த mixing of color-ம் கொஞ்சம் லைட்டா வேற மாதிரி இருக்கு. We follow the science syllabus sajalah. So macam mana kita nak hafal? Okay, you must hafal in Malay lah, better. I know the song in Malay only. Okay, mak beli mangkuk Hong Kong pada hari semalam. Okay, so this is the secondary color lah. So this is merah, biru, dapat what do you call merah, biru, and wait, merah, hijau. Let me complete this. And this one is what? Pada hari semalam. Baru hari semalam, sorry. Baru hari semalam. Biru and hijau. Merah, biru, biru, hijau, merah, hijau. Okay. So, merah dengan hijau, kita akan ada kuning. Biru dengan hijau, kita ada cyan color. And merah and biru, what color we call the one M? Anyone? Magenta. Yeah, saya dah lupa. Okay, magenta. Okay, so இது தெரிஞ்சாதான் நம்ம addition, subtraction all we can pro lah. Okay, so we know that blue color is a primary color and yellow color is a secondary color. Formula dia macam ni ya. Mak beli mangkuk Hong Kong. Mangkuk Hong Kong baru hari semalam. Because this year I teach Form 1 all Malay. Not Form 1, like last time. So I have to create the song in Malay. Okay, for English I forget already. I created once, but I forget already what I created. Okay, next pakla. This is secondary. Okay, next question. They asking what? Muiz and Adib are assigned to produce different color on white background by controlling colored light on the left and right of each stage. Okay, kita baca betul-betul lah. Muiz and Azib are assigned to produce different color on white background by controlling color light on their left and right of each set. Okay, what color is produced if Muiz redirect the blue light and Adib redirect the red light to the concert background simultaneously? அதாவது மூவிஸோட ப்ளூ லைட்டும் அடிப்போட ரெட் லைட்டும் நடுவில் ஒன்றா சேர்ந்துச்சுன்னா that means biru dengan merah gabung lah. Biru dengan merah kalau gabung beli mangkuk magenta color lah. So what color? Magenta lah. Very easy. Okay, and then next question. The yellow dancer dress on the stage will turn into red if it is red light, but turns black when light blue is pointed. Okay. Explain. This is subtraction, guys. இது ஏன் வந்து அவனுக்கு கூட டார்க்கா இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னல, subtraction of light. Okay, first வந்து இவன் yellow color. Okay, yellow colorனா
Okay, yellow color means yellow எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது நம்ம முதல்ல பார்க்கணும். மேரா hijau kuning. Merah red, hijau is green. Okay, red and green will form yellow. Okay, so இப்போ yellow கலர்ல நம்ம கிட்ட red இருக்கு, green இருக்கு. ஓகே, இது இப்படி பிரிச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன லைட் அடிக்கிறோம்? ரெட் கலர் அடிக்கிறோம். Red akan filter red color sahaja. That's why you will look red. Red color filter will filter the red only lah. That's why the result is red. Green color cannot be filtered by red. If you want to do that, it will appear dark. Okay, alright. So this one is about the red color. Okay, but turns black when light blue is pointed. Okay, color light blue. Okay, light blue. நீங்க வச்சிருக்கிறது இங்க ரெட்டும் கிரீனும் ரெண்டு கலரும் இல்லை. அப்ப என்ன ஆகும்? அது what do you call color gelap தான் மாறும். Okay, so I let you see the Form 1 science textbook here. See here. இங்க clear போட்டிருப்பாங்க. So maybe I explain much better next time lah. முதல்ல நான் காட்டிடுறேன் எங்க இருக்குன்ட்டு. Wait. Chapter 8. Okay, see. Okay, they put in a activity like okay, kalau red color filter only allow the red light to show. Green color, green light. Blue color, blue light. This is primary color. Very, very simple one. Okay. If yellow color filter, it will allow red color, green color, and also yellow light. Yellow க்கு yellow வரும். ஆனா yellow மேக் பண்ற ரெட்டையும் கிரீனையும் கூட தான் அது தனியா எடுத்து காட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த காம்பினேஷன் வந்து புரியணும். Okay. Alright, I think I stop here first. Wait, என்னமோ 1 minute. My Microsoft OneNote already hilang. Okay, wait. Okay. Why this thing? Okay. Form 3 mana science. Okay. This part, I think I explain next week. Okay, I don't want to explain it very fast. I want you to understand by giving a few example. But now it's 6:30 already. I have another class in a while. Okay. So continue doing this. And I think I will continue with the model test paper 3 on next class lah. So if you want to try the section A earlier, you can try to do so. Okay, so that's all for this week. I continue the class on next week lah, guys. Take care, bye.